fata an tashi lafiya. Barkanmu kuma da yau kamar kan dauka sani kowane sati haka rana asibi karfe 9 a.m. to 11 muna kawo muku wanga shiri Alamuran Gari inda za mu duba labaran da suka shafi kasanmu Ghana during the course of the week. Sunana Jamah Mohammed Ibrahim, yau kuma mun zo muku bayan mun je break for sallah. Inshallah na fata yau kuma mun duba mu duka mu yi karatu cikin Alamuran Gari da yana zuwa muku kowane sati haka. Inshallah mu duba mu tattauna issues nan da ya shafi kasanmu Ghana wanda za su taimaka mini mu duba mu discuss issues nan. Baki ne kuma ba baki ba ne sun saba zuwa nan ga amma guda dai shi ina ga first time shi kenan. Hudu Yusuf na muka san shi ba ko ba ne nan ga shi ya saba zuwa amma dai this time da mun ce bako ne. Isa Hudu Yusuf shi ne administrator na Umma Work Fund da muka sani suna batun a tattara kudi a yayi development cikin zangonnin mu ko musulunci gabadiya. Isa Hudu Yusuf mun gode kwarai kuma an ci sallah lafiya. Mun gode alhamdulillah. An ci sallah lafiya. Alhamdulillah. Kuma muna da bako kuma ba bako ba sunan shi Abdallah Shamun Bako shi ma journalist ne da muka sani media personality ne da yake Marhaba FM shi ma zai zo muna karin bayani da batun labaran da ya shafi kasar mu Ghana. Sai mu ce bako sanda zuwa. Sannuka dai barkanmu da warhaka. Barka kuma barkanmu da sallah kuma belated kenan. Sallah da ya gwada mu ya juye baya da ya ba mu. An tashi lafiya. Lafiya kalau wallahi. Makan da mun fafade zamu duba issues din da ya make headlines during the course of the week. Kamar kan da ka sani issues da yawa ya zo yasa shi mu duba mu select wanda aka yi batun shi batun issues na this week dai mun duba 4 major issues da muka gan during the course of the week haka mun fara dai mu duba kasan start of the week na musa organized labor 4 teacher unions na da wasu organized labor sun tashi suka je strike batun cost of living allowance wanda ake kira kola. Isa sun je back and forth haka previously dai she sun ba da warning kamar sun je strike haka suka ba June 30th kenan as their deadline in government they respond ma consensus ba sun je strike kuma she yazo haka suka je strike to yanzu sun zo sun dace kamar an ba su 15% of the cola ko this affects all labor organization ko organized labor wanda suke kan single spine kenan za a ba su wannan 15% yasa dacewa ya zo wurin kenan kuma mun kuma duba kuma batun inflation mun san Ghana Statistical Service kuma sun zo sun ce muna karan June inflation ya yi 29.8% kenan shi ma mun duba mu tattauna da mun san inflation ya je high dai dankan kaya ya yi sada kenan insha Allah kuma this is a 19 year high kenan for 19 years kenan abin ya je high yasa wannan kuma mun duba sannan kuma kamar kana muka san Thursday vice president ya yi magana shi ma ya zama dole ya yi magana da ya zama headlines an yi magana batun maganan da ya yi ya ba mu 4 reasons da ya sa wanda ya kira quadruple whammy da ya sa muka je za mu je IMF ko mu da IMF za mu tattauna ya ba da energy sector levy nan kuma ba mu banking sector clean up kuma shi ma ya ba mu sannan kuma ba mu covid da muka sani covid-19 dai da kuma Russia Ukraine yana gwada abubuwa hudun ga su ya sa muka je ko dai za mu je IMF ya kwatanta su wai the 4 big blow ya 4 big blow wamin nan ta kan blow kenan sannan kuma last but not the least mun kuma duba ya batu elections MPP da mun san yau national election za a cire national chairman general secretary national coordinator da sauransu isa yau ga mun samu even wani ma from the grounds na mun insha Allah during the course of the program mun kira shi yazo mun kira shi on phone da ya tattauna mana batun da abubuwan da ke hakuri na insha Allah yasa yau dai issues da zamu duba kenan organized labor Ghana's inflation vice president kuma yayi magana kuma da batun MPP national election yasa kuma sannunku da zuwa sannuka ne kuma yan kalle mu kuma ku join discussion nan da WhatsApp line nan na kan kuma Facebook page mu kuma muna stream live kun ya ku kawo messaging ku da zai enrich discussion da yasa sunana Jamah Mohammed Ibrahim program nan ne Alamuran Gari ku kasance da mu. Assalamu alaikum malam Bako. Wa alaikum assalam barkamu. Tashi lafiya. Godiya muke wa Allah. Insha Allah. Bari fara da kai batun organized labor mun gan
kanda alamuran ya je back and forth fadar ne kaman jiya kenan ko sakaran jiya suka dace kaman an ba su 15%, though suna ask for 20% of the percentage of the salary ko allowance nan dai zan ce. Me yasa muka kai inda muka kai yau? Mun kai inda muka kai yau in ka tuna Mayday ranar bikin ma'aikata da aka gudanar a wannan kasa, nan ne ma'aikatan sakataren su a wannan lokaci ya dau wannan damar. Lokacin shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo yana bayani, sai su ma suka ce su ma suna da nasu bukatan su shine yanayin rayuwa ya yi tsada, abinci ya haura, komai ya haura, kudin mota ya haura, hayar daki ya haura, komai. Abin da suke kira da gwamnati a wannan lokaci shine ya ƙara musu allowance ɗinsu, wato cost of living allowance. Nan furucin shugaban ƙasa ya nuna cewa yanayin da ake ciki wa bai zai bari mu iya mu ƙara. Suka ce to su ma sun ɗau mataki. To kwasam sai muka ji sun ce sun ba gwamnati wa'adi da cewa har zuwa lokaci kaza muna son mu ji wani bayani daga gare ku. In ba mu ji ba mun tafi yajin aiki. Wannan kuma bayanan ya fito ne daga ƙungiyoyin malamai na Forticha Union da ke Union Tehu CCT da Nagrati da NAT kenan na kwarai kwa. To da yazo hakan sai suka declare strike, suka je yajin aiki. Da suka declare yajin aiki sai akwai bukatar da gwamnati ya zauna da su. To sai aka zo aka yi zama da farko, wannan kowa ya gani zaman ya karashe inconclusive, ba a cimma matsaya ba a dace ba. Malaman suka nuna hushinsu, suka ce sun yi yajin aiki, suna son gwamnati wanda yake kai ne ka ɗauke su aiki ka zo ka aje wani abu a tebur na cewa a ga abin da muke son mu ba ku, kun yadda ko kun amince mu dace ba dace. Suka nuna hushin, suka ce in dai ba a cimma matsaya ba zo an je musu abu a tebur ba, su ma sun ci gaba da wannan yajin aikin. Kafin hakan kuma sai bangaren gwamnati suna cewa wai ba a yarjejeniya under duress, kenan ba a tattauna ko ba a cimma yarjejeniya a cikin wani hali na matsatsi ko na wuya ko na damuwa. Shi yasa su aje yajin aiki, sa'annan su ma su aje musu wani abu a teburu. To hakan bai cimma ba, aka kuma koma zama na biyu, shi ma haka aka yi zama har na uku ba a cimma matsaya ba. To kwasam shakan jiya kamar da kai bayani, muka ga ministan kula da aiki da kwadugo Bafo Ewa ya bayyana tare da manya-manyan ministoci, kama da bangaren mataimakiyar ministan kuɗi, ministan tsaron cikin gida da dai shauransu, duk sun halarci wannan zama, inda ya yi bayani da cewar bisa tattaunawa da kuma duba akan al'amarin an amince da kaso 15 a madadin 20 da suka buƙaci hakan. Kuma suka ce a bisa hakan wannan ya shafi dukkanin ƙungiyoyi da suke da niyyan zuwa su yi zanga-zanga. Domin ka san banda wannan su abin na ƙungiyoyin malaman da suka fito, manga PSW su ma sun ce ƙungiyoyin nurse da likitoci association exactly da sauransu duka kowa ya fito ya ce ga su ma niyyansu, domin dukkanin wannan ƙungiyar ya jibanci ƙungiyar kwadago labor unions, su dukansu ma'aikata ne, amma suna marawa malamai baya. Abinda malaman suke bukata shi din ma guda-gudan suke bukata. Yasa in ba cimma matsaya ba, su ma suna shirin zanga-zanga. Na ga abin da ya tilasta wa gwamnati ne na ganin cewa abin da inda ya kan ya kai makwara, dole ne a duba abin da idan basira a amince da hakan. Kuma tuni mun zanta da malaman da kungiyoyin suka ce sun sa ana cikin yanayi, amma sun amince da wannan kaso 15 da aka ba su. Shi sa abin da ya sa ma abin ya dile suna gwada and the labor laws na labor act na bai fi kana strike ba kuma kana negotiate allowance ne ko salary. Su ma da ya sa su ma suka drag wannan issue ke. Ai mun kawo wani labor expert director of communication na labor commission yake ba mu labari kamar and the law na labor act na bai fi unions na suna on strike kuma at the same time suna negotiate. It's happy to call of strike na sannan su zo su zama da, amma su labor wanga ko dai Ministry of Labor and Ministry of Employment and Labor Relations suka ce kama okay su ya su compromise kan wannan act ko dai law na su ya su engage teachers na sannan ina mi wanne kawo dace da ba su ya ka ban na ga da teachers kuma saboda ba su trust
ministry na government ba ai sun ba ku wa'adi na cewa okay mun ba ku ultimatum mun je strike lokaci kaza as at that time da ka ji danger na zuwa matsayin employer ka kira wanda ka dauke shi aiki ka ce menene damuwanka sai da ya tafi strike yanzu kake ciwon zaka kotu mai doka kaman bai kamata ya kaza su kuma suna ga kaman za a yi wasa da hankalin su ne to abin da yasa su ma sai su ma explanations ne as at the time teachers suke wanga ba constitute kasan is interparty wanga ne interbodies ne akwai ministry of finance na cikin labor and employment na cikin fair wages and salaries commission isa ya fi a constitute wannan board na sannan ya zo a meet yana gwada asa wannan time ba constitute wannan committee na wannan ba excuse bane zama su iya su mu dai muna ganin wannan ba excuse bane new committee the president ya approve sannan suka zo suka meet teachers ne isa bari zo wurin dai Hudu Yusuf wanga san kaji dai abinda ba ko fadi ko batun teachers da yafi mu kai inda muka kanga kan dragging da aka hale zo kai kan 15% ngana to alhamdulillah ina gan kaman yanda brother na fadi sun tun fara neman increment or cost of living allowance tun February ma suna zana ma gwamnati takarda kaman ga abin da ya dame mu amma so dewa ma wai ba su samu reply ma ko response from government so ana wasa da su su ma suna kaman mun cross media isa ba sun tashi sun strike ba jin da su especially that read budget media budget review they need to factor all these things into that fi IMF kana san ko za ta fi IMF baka tashi ka sai an sa consensus ka cikin considerations ba aka kare aka kulle kofa shikenan kuma sunan kuma akwai elections sun da ke zuwa don mutane su membership su ana ya tashi ana son a yi abin shi suna taushe su kamar su samu hankuri amma komai yayi isa su members tasu sun saya sun demand abin da membership su ke neman ba na san election wasu suna position wasu sun kana sana isa essentially da bai fi mu kai inda muka kai but sometimes duka politics ne mutuna neman abu kuma ke ne da aka bayar nan ke ma kana duba yanayin nan ba kudi and all that so ba ka grant musu direct haka ba amma da suka tashi mun ga kamar striking ya yi the results because at the end of the day suna neman sun achieve abin da suke nema even though sun propose 20% amma eventually I agree kamar an ba su 15%. Ba su yin sensitive abu wani ya ce tamun da kowa ke gajiya covid na economic hardship da abu shi yanzu kuma ku tashi ku ce a kuma kara muku wani you can't really blame them in ka duba article 71 yanda ake kai kara na sunna kuma murka su ma suke aiki they are the technocrats who really are moving the nation amma article 71 ana increase nasu kuma percentage ba easy ba wanga ba increment in salary cost of living allowance which is by law established is a responsibility on government to increase their abinga every year cost of living prices keep on rising and if your salary remains static it means you are losing value so just to cushion them against inflation ka understand is wanga ba leleshe sun tashi inda kaman komi na normal akwai arziki komi ya musu da wanga bai fi ma a ce za just strike before about so because it's their right they are entitled to it it's just that sometimes suka tashi sai government na abin yana jajan jiki da su but eventually alhamdulillah strike ya yi the results because ni na so roma secondary school students na because final year students na na BEC man BEC da SSC they are just around it was around the corner less than 2 months less than 2 months so nda ya jima da ya kawo damuwa so alhamdulillah da mun gode ma Allah da at the end of the day sun dace kuma wasu kuma sun goda niyyar su ma su join strike na the lives of public sector workers union da sauran kana su duka so wanga ya magance su duka ma from across board so alhamdulillah na kuma da ya lead to some amount of destabilization in the country especially kan abin da ke faruwa daga Sri Lanka da sauransu that's how it start labor is very strong organized labor don't joke with them they can make you they can make you so ni na kama shin na soro because yanayin da muke ciki da su ma da su tashi da strike su ya kawo ma government ya kawo ma government da so alhamdulillah ina ga 15% yayi 15% ni bai man ba the reason being simple dan wani tabo magana in ka duba kamar da muka sani su waɗannan su suke aiki su ne ma'aikata na ƙasa su ake kira suke makasa aiki su wa suke generate abin nan haraji suke ba gwamnati taxes ɗaya bai taba samun kuɗi ba amma ana biyan wasu to kuma suna daga abin da ake ba su kaɗan kuma ana cire taxes a kai kuma mun san ga tsadar rayuwa
kudin mota ya haura, mai ya haura, si da mu bashi da balu ga barkatai. Sai a ce su yi hankuri a gefe ɗaya kuma a Article 71 office holder suna hawa manya motoci suna cin alfarma suna jin daɗi, sai a ce wannan su shiga cikin wahala. Wannan mun ce constitution ne ya kawo wannan. No ba ai suna duban ne. Amurka aiki muna ma garin kasan garin aiki. So wanda ka ba wan sai ka ba ni manawa. So it's only fair. To an ba ka ciki Article 71 holders wannan kan ba ka ciki ba ka 15% ma nawa ne mu calculate 15% nawa ne. 15% on their basic pay. Bai kai 30 cedis ba. Seriously. Mana bai kai 30 cedis ba. Ba wani kudi bane. Ta imagine me shi nawa ne. Ka gane ko shi sa ni ina ganin ma da a ƙara musu 30%, but a gefe ɗaya shin ma mu duba ƙasar nan na cikin saka mai wuya. Amma na san membership su kuma about especially 4 teacher unions number other organized labor ma 350 as the last time that I checked. The cost of living allowance. No, population numbers in teachers 4 teacher unions now. 350 na grat should look at combined. So imagine we're going to have about 20%. To ma'aikata nawa suke ofishin presidency suke karban albashin da ba su komai. An duplicate roles da yawa, kaga deputy guda 3 yana karban albashi manyan kudi gashi nan kaman deputies kaman 4 ma finance ministry deputies 2 me suke yi. To kaga waɗannan yana daga cikin abin da yake fusata al'umma, suna ga kaman ga waɗannan a tunaninsu ba su komai amma an ɗauki kuɗin kasa ana ba su suna damƙa suna ci. Ministoci nawa muke da su? Muna da ministoci kusan farko muna da 100 da kaman 2 amma yanzu aka rage ya zama 70 something. To ana ganin waɗannan sun yawa. Sai mu da muke ma ƙasa aiki ake tasan mu haraji, muka ce ga abin da ga yanayin rayuwa mu ma dan agaza muna, mu ba mu karɓan coupon na mai alfarma, ba mu samu allowance da yawa kamar yadda wasu ministers da MP suke samu. Abin da muke bukata kaɗan shine abubuwa ya tsada ku abin nan, wannan kuma ba law established, doka ne ya nuna kuma na haka. Shi ba ku son ku aiwatar da abin doka sai mu je yajin aiki, za ku zo ku ce we don't negotiate under duress. Ka gani a gefe ɗaya kai kana jin daɗin kanka kuma kana son kuma ka sa wasu su wahala. Shi yasa kaga yake kawo damuwa kaman the workers ba su da trust kan labor commissions, wani irin agency na government da ya kamata ya shigo tsakanin su da government. Suna ga kamar suna bin bayan government all the time. In suka zo suka bukatu shi ga suna son su massage issue, sai su ce gwamnati kaza amma ku kuma fair wage na labor commission ku kudin da ake biyan ku ba kudin wasa ba. Shi akwai disparity, shi ne yake kawo damuwan nan. Amma ya kaka at least ko da mun san dai ku kuna sama, mu ma dan taso mu kadan shi tafiya ya kyau. Amma ku da ku kuna hawa kuna cin daɗi kuna cin alfarma na manyan motoci. Teachers nawa suke da loruka suke ja, kai ka sani teacher bai da komi garin ga, bai da wani gata. Ka wani professor ne in ka je ka iske wani life shi ba wani abu yake samu ba. Ka je ka iske teacher secondary school headmaster bai da komai, gida guda ma da yake ce na shi da kyar ya kwashi kusan shekaru 20 kafin ya mallaki gida guda as teacher. To waɗannan ga duka kaga wani aikin government ka je ka iske bai kula maka shi komai ba, amma wani a shiga politics within 4 years ya amass abubuwa wanda yake wallahi in your lifetime you never get it. And so there's disparity, akwai damuwa cikin zuciyar mutane. In ana ganin kamar mu da muke aiki muke wa kasa aiki, kai ka shigo wani harkar siyasa, kai ka zo within 4 years ka samu gidaje kamar 5, ka gina petroshiya kamar 10, kai kaza. Ni ina kuma kasa aiki ban da komai, sai zo ce baka bani kula goro ni ma dan sa baki baka bani baya, kaga ya kawo damuwa. Da kula na ma bai goro ma su ba. Are we going to see something wani abu haka kuma bai bice? Kasan strike da ya zo amma ina duba. No, kaga sun yi alkawari da sun ga. That's one thing. As whether sun cika wannan alkawari is another. When you take retrospective effect, July. But let's see if more like a back page. So they were. Ana yi agreement haka amma then already implementing it is another wahala. Wasu kuma sun yagin kamar batun single span ya fi a relook a yi a kasan tun tamu disparities in salaries implement wannan ya fi a duba a rage kudin kudi me no a kuma readjust shi da su rationalization suna yan kamar pin na still aika an kawo single span saboda ya raise bam salary da abubuwa allowance da abubuwa amma kamar still dai akwai wasu matsaloli ya ka gani batun single span nan da ai shi
ya zo ne ya address wasu disparities in the da muka sani but kamar still the political class are way above kana sana shine suke call kaman a duba yanda za a yi a rationalize shi so that ko da ni teacher ma ne kamar yanda malba ko fadi I shouldn't be like I'm begging kana sana because suke aikin amma mutum ya zo cikin politics within few years kagan arzikin da ya tara maka shi Allah kiyaye kana sana so sun asma na ga still there are some snipers of improvement that have to yi so that they will bring the fairness into the whole salary administration in terms of the public sector kana sana so don wannan implementation ya shake gari na tuna da ta musu yazo ya shake because aka san kufuwa yayi da kufuwa ya hannu bane sai ya gaba su pressure kamar su implement ba gaba ya kawo dai some level of fairness but still there's more room for improvement. Makuyi batun article 71 that brings to question constitution mukuma so they were even my second year majority leader ai magana batun constitution irin abubuwa hakan da yana bukatar amendment sosai ayi amendment da sauransu yin batun ministers ma yana gwada da hanya katin shi 2019 ba ga constitution na kuma zama wani masala do dai ba wai mu ci a cire duka still ba ga kuma yana need wani amendment da wasu review da saboda batun article 70 maybe hanya kara wasu ma cikin article ko dai a rage a dai rage dai domin public person ma na don garuwa kamar su abin ga ya sunan shi Council of State taka allowance abin gane ba full time job amma abin da ake biyan su ba easy ba mutai kare kuma ba shi gashi ya wuce da shi akwai kuma commission members kamar national commission commission akwai wasu nan commission members suna zuwa monthly ne su yi zama amma ka je allowance da ake ba su ya fi ma workers da suke aiki wurin isa akwai abubuwa da yawa da kuma constitution da lokaci ya kai a duba review shi ai constitutional review committee mu ta mun sai wannan kamar still wannan ba abin da suka because political class na su suke dictate yadda ya kamata in suka zo suka samu dama shi ga suna wasa mun duba kafin farko sun wuce executive and I enjoy from constitution exactly parliament haka suna there's no way to make one amendment that they affecting so yeah the parliament they approve the president ya ba assent shi to wannan because ya yi biya a ce maybe irin wannan massive change da muke neman nan musamman architecture and constitution mu yanzu haka even the president is more powerful than even the president of the United States. Yes. It's the power of the president. Just up to more than 5,000. He can just do anything. Majority they are but two one. It's just too much. And kasa wani president da zama mawakaci malam ba ka da lafiya. It's true. So it's long overdue. Constitutional review is long overdue. A lot of aspects in she have to do by reviewing. I think by your work of but 30 years of implementing a document. We have seen the lapses. We just have to sit down and say, okay, these are the new issues that have cropped up. Let's deal with them. So you benefits in money. They are policy makers and the lawmakers and all of that. Suske jin daɗi. Manyan judges da waye su suke jin wannan daɗin al'amarin shi sa su ma an ka kawo maganan kusa da su ban sama sun yi wani abin da ya kamata a yi ba. Ka gani matsalar da muke da shi kenan. Ba mu neman mutane muna neman strong institutions ya zama na a zauna aiki kai batu an kafa constitutional review committee wani aiki suka yi that is the honest truth wani aiki suka yi har gobe ana kira a duba constitution na a gyara abin da yake yayi a cake yayi tsufa bai aiki a fidda shi abin da yake yana neman gyara a gyara shi ya za a ce kaman article 71 office orders an musu kari kaman almost 100 and something %. Domin misali ne na wani bincike da na yi daga National Commission for Civic Education. Akwai commission members, akwai wato irin CEO da kuma deputy da kuma irin administrator da sauransu su da suka je su negotiate about increment of salary. She su suka je suka yi kansu magana cewa mu ne manya gurin a ƙara mu cikin article 71 office order wai aka duba da man shi aka ƙara musu 120%. Shi workers sun har yanzu suna fama da 40% ko sometimes we have 40%. 40% is merely 40 Ghana cedis. Amma ko an ƙara muku fiye da 1,000 and over Ghana cedis. So you can see that's what is happening in Ghana.
in suka hau saman batun kansu suke ba batun wanda suke kasa ba. To ya za a yi kuma in ka duba kuma realistically day to day aikin nan workers na su suke yi da kai kana saman kana karɓa maimakon kai ka fight ma kasa shi ma taso shi ko da bai kai inda ka kai shi ma abin da ba yi. So that is where the challenge is. A gane ko yasa mu abin da muke kira constitution ya kamata a duba na farko kamar yadda ya magana powers of the president ya sa wasu abubuwa na nan institution ba su da karfi saboda shi ke initiate ya doke ka aiki kuma fayan ka. Even the police council say vice president ke head on. So dole IGP na you always succumb to the pressures of the political elite. Exactly. The constitution is sick in many ways. Interior minister na cikin wannan council nan da sauran government dai na da karfi. Ko ina wasu abubuwa ba su yi always at the back of there's a lot of things. abubuwa da yawa. We having appointing ministers from parliament. If the executive is supposed to be a check on the legislature is supposed to be a check on the executive, and some members belong to the executive, and they are part of the legislature. What do you think will happen? Because constitution you make available 60% of government so she know ministers come idea from parliament. From someone. She have a constitution. These are things that you have to review constitution. Instead of as a legislator, and also a place president, somebody and an appointment in minister what they are supposed they are not being effective. Don't mention minister. So these are the whole overhauling. Ba complete one ka duba ma winner takes all ngadu kamar yana ka yasa ko inside in DC elections ngadu ka these are things that yasa ba mu samu sustainable development goal ba mu achieve wannan saboda ko wannan nazo ina so ni abin da za a yabe ni yasa in wancan yayi in nazo ba ruwana da abin da wancan yayi shin tura ko yayi man ce bai ba in ya gina schools ma ne ma shin bar su cikin daji ban zuwa in complete ni man zo yinawa yasa kaga kamar we are just dotting projects moving around kiga isa ba yin abu mai karko mai karfi wanda yake zai taimaka ci gaban kasa saboda ka duba kasashen da yake sun ci gaba an yi white paper document yana ajiye ba blueprint ba yanda zaka ka zo ka ketare wannan abin da aka dora maybe ajandan su ne mu bari ilimi ya kai wani karko mu bari gine-ginen hanyoyi ya kai wani munzali shi yasa an ka zo ko da kai wani abu it should be within that circle planning da aka ajiye to shi yasa sai kaga kasar na ci gaba amma na fara misali ne na fara Pokwasi interchange zuwa Carriage Road ban gama ba shi da ka zo shi ka je ka fara na Circle interchange shi kima baka gama ba shi wannan ka ga lamarin ko da akwai national development plan da kowa ya zo dora yasa inda ka kai na wannan dora sai kaga kasa na ci gaba abinda muke kira kenan to dubala time wata masa Jamah Mohammed so Dr. Nimo Antonio daga national development planning so come out with a 40-year development plan exactly a lot of yana zuwa da manifesto shi ne da abin da shi mega based on political exactly yana kama matsala ante mun samu wannan development plan na kowa ya bi na garin da ya mun saurari wannan kenan why Africa is rich but not poor irin wannan kenan jama'a halwa yau da muna kan al'amuran gari inda muke kawo muku labaran da ya shafi kasar mu Ghana yanzu haka muna duba dai batun organized labor da government da suka dace kan 15% kula cost of living allowance kenan shi muka duba muke tattauna Abdallah Shamun Bako da Hudu Yusuf suke taimaka mu duba mu tattauna issue suna kawo ra'ayinsu kuma ku kawo ra'ayinku kan WhatsApp line kuma da Facebook muna stream live kuma kun kai message su kurin kuma ku kawo ra'ayinku mu duka dai mu yi karatu cikin wanga war haka dai mun duba batun still batun dai ya tie with strike da kola 15% da inflation abin da ya kawo maso dai wa teachers ko dai organized labor suka je wanga kenan kaya na zuwa sama
as at now muna 29.8%, a 3% increment kana from 27.1 abaka yanzu inda muka kare za mu ke da muna hit the 30, which is unprecedented in 19 years. In 19 years, according to statistical service. When we do food inflation, the transport money, the drive on that, everybody inflation case wrong. Ya za yi da batun inflation gane. In ka duba ma West Africa sub-region, Ghana is one of the highest, if not the highest, cikin inflation. When ka duba even Africa ma in general, Sub-Saharan Africa, money inflation mai hau sama. Nigeria na around 17, Ivory Coast wurin 4. Exactly. Ya za ya maganci batun da inflation da dai karuwa yake yana zuwa sama da hal. Ya za ya maganci shi zai fara da ka ga mai gida ya fasa man batin wata na so ma shi ma shan fasa mai haka to kamar yadda ya bayani kamar yadda ka dauko maganar akwai factors da ke kawo wannan inflation shine basically shine yadda kake manage economy ka kuma economy ana magance shi ne based on da farko darajar kudin kasar ka wato shin kudin kasar ka yana da karfi ya ka kai shi kasuwa hada-hada ya iya yayi takara da wasu kudade kamar dola da sauransu me muke gani over the years kowane lokaci kowane gwamnati I'm not talking about this government, perhaps this government is worse in terms of I'm choosing my word carefully, mismanaging the economy, quote and unquote. Magana shine sidin mu darajar shi ya faɗi warwas wanda yake yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo mana damuwa. Muna cikin ƙasar Ghana wanda yake ana dollarization, ko me za ana kotin shi in dollar ne, in za sai gini cikin dollar, in za komai cikin dollar. Ko muna da mutu Ghana su yi magana sun ba da wani amma still yana ba su punish mutane har yau mutum yana boldly yana kotu in zaka sai gida wurin yana ce maka gidan ga zamu sai da shi cikin dollar ne a kotu maka dollar kuma dollar zaka biya. Shi yasa yasa ba CD bai yalwa bai yawo inda ya kamata da moment in akwai inflows of kuɗi shi daidaita ya bari economic yayi kyau kuma ya bari darajar kuɗin ka na hawa. Amma in kuɗin ka yazo yana biyan samu sai wani kuɗin ƙasa shi ake amfani da shi yana kawo damuwa, yana daga cikin matsalolin. Sa'an nan kuma idan baka iya ka daidaita farashin kayayyaki ba, kuma ka duba mu ƙasar Ghana mun ayin batun cewa planting for food and job ayya samu saboda duka cikin initiative ne na pushing economy kuma ƙasa ya samu mun samu ƙasa wanda yake muna shigo da kayayyaki ne. Kayayyakin mu yana fitowa Burkina Faso da sauransu, masara, gero da waye-waye. Ba mu da industrialization wanda ke mu dan kanmu muna girbe kayayyakin mu, muna noman mu, muna shukin masara, muna tomatoes, muna tarodo, muna waye-waye. Ba mu da su isassu, yasa da dama muna fitowa da su wasu kasashe ne. To fitowa da su wasu kasashen abubuwa akwai factors da zai sa kudin abin ya karu in zai shigo wannan kasa. Shi yasa kaga kaman da aka ce kaman mun samu matsala alkama da ake fano ake abubuwa. Ghana muna depend largely on Ukraine and Russia, largely wannan kowa ya sani. Shi yasa da rashin zuwan shi yasa alkama ya tsada. Zaka je ka sai bull fruit in ka gana 1 cedi ma na baka abin nan. To these are small factors wanda yake ba, excuse my language, ba shi kana need wani manya economists ba da zai gwada maka kaman ga matsalolin da yake akwai. Number 1 CD muna faduwa, number 2 kayayyaki na hawa, sa'annan kuma batun mai. Mun san cewa gaskiya mai a kasuwannin duniya yayi tsada, wannan we can't debate about it. On the world economy oil is yayi tsada, amma akwai internal structure da kamata ka put in place. Muna cikin kasa ne wanda ke an dora ma mai haraji da yawa kusan taxes da yawa. To ka je ka tarar da aka sai mai amma ka duba harajin da ke kai ya kai 8 cedis in kai lissafi. To yanzu kun bar hakan ya kai yanzu ya zai. Those are the challenges. Shi yasa ka ake kira da cewa duk da yake cewa our hands are tight, mun borrow mun exceed abin kudin mu inflation mai abin, amma da ada wasu measures da kamata gwamnati ya dauka
domin ya iya cushion economy. And over the years, it seems that the government bai da dabaru an bullo da e-levy. The reason is that a samu kuɗi a cushion economy, but the e-levy is also failing. And bar to is also another way to cushion economy because an samu kuɗi ta wurin na aje a yi wasu abubuwa kasa a ba contractors a yi kaza kasa ya samu kuɗi ya bunƙasa. Wannan kuma shi ma aka bar shi aka ce e-levy shine zai kawo mana kuɗi, e-levy ya abin nan. So akwai wasu dalilai barkatai wanda yake sa homegrown solution. Yasa ni kaga inda nake fuskanta kenan yasa aka ce a jana muna dogon turanci deficit kaza. Of course people are not necessarily interested in that. Mutane mu suna son su ga komai ya musu sauki. In me shi je petrol zai je sai ga petrol ya sauki. Muna kira mun ce tunda an sa haraji taxes on this fuel, na dabarun da zake za a rage taxes nan shi ya iya kushin wasu harkoki na kasa. Gwamnati ne ya yi waɗanda bai sa akwai factors da yawa na san dan wani ya ɗauko wasu yana daga cikin abin da ya sa muka kai wanga munzali. Akwai problems kenan kamar yadda brother na faɗi, it's either demand pull inflation or cost pull inflation. Kuma an garba factors of production mu garin abamu produce komai, we are always importing. So the moment sidinka ya fara yana struggle kamin ka je ka kawo kayan price ma already ya hau. So that is what is having an impact on the fuel because I'm not importing it. You need so much CD to bring in the same crude or the same amount of oil to be able to run your economy. You need so much dollars then. You need so much dollars. No, you need so much CD. You need so much CD to be able to buy the same amount of based on what is happening, the dynamics. But these are largely systemic issues. If your economy is import based, forget it. Because we are importing virtually everything. Exactly. Nothing really happens here in the economy. So until we begin to really establish industries where we are in charge of production properly, these things will continue. Even though it's one day one factory, planting for food and jobs. Food inflation around 30%. Anka wana yai batu homegrown solution. Wana come on slogan kawani. Very effective. Planting for food and jobs. It wasn't too effective. Masara muna shigo da ana zuwa Burkina shigo da masara a shigo da beans wake ana shigo ba Nigeria ba Niger. Yes. So virtually everything is being imported. And you suffer. Buy and desire. Especially once fuel price goes up, everything else. Because me shi je ne zai je doko lor fa yayi sara dole yazo kuma ya kara. But there's that human aspect of it kuma da mu ma as Ghanaians ya fi mu duba. So sometimes the profit margin muke dibiya kan kayan muke sayarwa is very outrageous. Ka understand? That's why sometimes I believe in some level of state intervention in price control. As I've Kosaka, they somehow when it's a disaster. When you go too liberal, these are the consequences. Because sometimes the market will fail you. State has to intervene to put things in order. But other masses are suffering. Masukuri na zuba so feel shaka. And you and I will feel it. So sometimes if you allow demand and supply to interplay to determine prices too much, sometimes you cause some of these things. It's high time government intervene with fuel prices. Energy sector level price stabilization or something. Sanitation. And actually one so with eating situation shana cushion ordinary person this. But ina kudin ke shiga. So fine, you can blame Ukraine and all, but systemically we have a problem in this country that we need to really resolve it. 1D 1F is just a slogan. You travel across the country, back going up serious. Somebody has his own company, just go and they rebrand it, and it's not yielding any result. So largely we know the issues. It's not like we don't know. Ghana statistics every month they churn out inflation figures. They know what is the cost. Can't understand. But if you are always importing and the dollar is gaining more against your city, definitely these things. External shocks now. Some COVID yazo unexpected yazo.
ga Russia Ukraine kuma ya zo ya kare kan dole do akwai internal problem externally they baka da control over shi government ke so mu understand kaman wannan problems and they are two pronged external the internal Kanaji you don't have much control over some of the factors kaman fuel prices aka world market government be the control but we are also exporting. Exactly. So you are making a win for one margin. I think the budget projected to sell a barrel at 60. Exactly. So if now you are doing 120, the problem is that you hedge revenue from oil. So whether you are JP or you still buy it at the hedge price. Come on, I expect 100 barrels of having every year or every month. Let's negotiate. So that ahead of having a mutun kulli price in the Zamusirmaka. So so that is what is causing all this. Car budget for 60 years, I've been at 120. You are making a win for one a margin of win for. You can't use it to cushion the ordinary people. So these are the issues. Another thing is that in hakan na faruwa ya kamata samu interventions a samu dabaru wanda yake zai ya cushion economy and ba wai muna blame gwamnati ne but abin da yake karara ne dabarun gwamnati bai tasiri sam wannan fact ne gwamnati ya kawo ilevin da yace ya bari ya cimma nasara ai kun kiya biya kuna bypass ake ce Ghanaian sun kasa ai kaga biya na wada an kawo ilevin da zai kushi homegrown solution da kafadi da zai kushi maybe ya kawo wasu abubuwa ilevin doesn't even satisfy the taxation of principles of taxation exactly ka ba to ilevin mata mutuba ba mu ba complain kamar to na yana inconvenience ba mu complain ba wannan ba gwamnati yace even the most developed advanced economy ana yankan to so how much for a poor country like Ghana no to is an use anya na ambia muna neman hanyoyi abubuwa muna neman kudi a hanyoyi but you never dey ban so mu je wuri you've been trumpeting for a cashless economy all these years to encourage people to go into cashless systems. Mutane sun fara they are getting used to. Check a car abin da yazo duba mo figures na. Ya drop woefully. Su kan suna goyi projection da suka yi ba su samu ba targeting da suke nema hasashe ba samu ba. To kenan it has even a ripple effect on unemployment because momo joint ngaruka yana employ mutane. So if I'm burying people will go out of job. I'm lose aiki. Don Nigeria second phase in the zone now wanda especially merchants na wanda suka register GRA su maladuka da baro we just have to be honest with ourselves. Don da ana exploit wannan ana use some mai shi zai ko sun kawo wannan ai akwai dabaru ne za a kuma avoid shi avoidance is not mutane na neman dabaru ne ga mai su underestimate rejection mutane batu to an fadi musu an fadi musu expert masana tattalin arziki sun ce musu wannan dabarun da kuke daukan bai zai cimma nasara ba right from the word go an gaya musu amma excuse my language muna da gwamnati ne ba su jin koken jama'a kaza sun ce musu ya zaka bar toll kasa da ke neman kuɗi ya iya cimma nasara kuma mun san irin kuɗin da muke samu ga to ka bar shi ka je ka fara abin da yake yanzu zaka test ground ka ga yake to kaga shi sa an ka duba wannan matakin da gwamnati ta dauka na nuna cewa akwai matsala wajen masu manage economy Ghana to be very sincere and honest to you kama daga Dr. Mahmoud Bamiya finance minister da sauransu da suke cikin wannan kenan wasu dabarun ko kuma ne maybe batan basira ne yuwa barin musu aikin fa yuwa batan basira ne muna hasashe tunanin mu amma ba haka bane sai yasa ake neman broader consultation an ce kafin 11 su kiran mutane ba su kira ba maganin kenan ku kiran mutane ku zo masu ruwa da saki stakeholders abinda muke samu ya kuka gani kuma ku kawo maganganun ku ba su biya da yin wannan ba wasan muka gani sun yi ana kuka suka ce za su yi kuma gashi an yi wa abin zai shafa ba al'ummar kasa bane wa za su biya harajin ba al'ummar kasa bane ya kamata ka nemi dabarun yanda zaka bar al'ummar kasa su biya haraji ba tare da sun sha wuya ba amma haraji a bullo da shi number one hali na kunci kamar dole then the people will resist it when you act as quote unquote dictating to the people, putting pressure on the people, they will resist it. And abin da muke gani kenan an matsa mutane sun ki shi abin yazo ya backfire abin yazo bai aiki ba ka gane ko sauransu kai batun COVID-19
yana ɗaya daga cikin wannan ba mu wani matsala amma covid-19 mun samu kuɗi an ba kasar Ghana $1 billion IMF gudan ga akwai mu ma muna membership sun ba mu $300 million a wannan lokacin World Bank so ba mu kuɗi suka ce mai mu kushin economy finance minister ya zo parliament me ya ce an amfani da kuɗin amma akwai sauran an sa cikin economy wannan magana suna ga kamar na kuma ban da wannan ba kuma zuwa ayi lissafi ainihin shi wa kuɗin da muka samu na cikin gida muka taimaka fight covid har yanzu ba yi lissafin shi ba shi da speaker ce a ji a bincike covid fund ba kawo mana bayani ba ko dai I was at parliament no the whole thing ya ce ba wannan ba yi lissafin shi ya faɗi fund ne yace wace ba individuals suka donate and corporate institutions chief imam my office I think the former chief justice who chief justice ita ne da financier the leader wannan ba gano ko ina kudin shiga ba and kaga ko muna cikin kasar da muka ji wani tape daga one of the party executive at the Upper West region araba kudin wai ita ma an bata nata kaso kudin covid aka bata 500 million aka ba wasu 300 million aka wasu 200 million ta fito ta yi magana ta ce an ce ta ci kudi ita kawai ta fito tana magana you see some of these things yana fito wana nuna cewa kenan kudin da aka bamu aka ce mu kushin economy da shi mun je mun raba mun ci ne wani kuma ga ita kuma ganiyan ne yasa maybe an raba ne ta kuma an raba mutum guda samu 500 million mismanagement magana kenan an ce a saka cikin economy muna batun taxes on fuel an yi wannan kudin na ce an rage kadan saboda me saboda mutane su samu sauki maganin da muke kina interventions shi ake kira intervention dabaru wanda ke zai sauwaka ma jama'a you stop everything and then you just try batun inflation bari mu go back to the main batun inflation ba gan agriculture especially but food inflation one of the 30%. But agriculture, but we very intentional about in agriculture as a whole. That we very intentional. Muka iya bin da yafi we especially in the agriculture sector. Maybe one somewhere must slowly happen. Kagan, all our aspect of our lives. Come on, it looks like we failed. The way you say Chesunga. Until rest of Babinchai. And parents were even calling. Buffer stock. Yeah, masu ce muna kwaya abinci wani sector ne muka yi kokari health yanzu haka nurses they were the doctor ana fly out ne brain drain is back a great mutu ya yi noma ya komi yanda ma zai samu transport access roads ma ba shi feeder roads dai wanga mutu ya harvest ya kare ma yanda zai ma ya shigo da kayan ma cikin gari ya samu wasere fuel is up definitely cost of food will be high so ni planting for food and jobs nga duka na ga slogan we really didn't plan it kamar yadda mutum ya taji wai ga abin da nake so phrase ni na decide an yi shi ko ya ake so and this is one of the things that ina gan kamar bawo mai I am such a dropping shi wala abu phrase ne wai rai da sun ce a review amma by review is what withdrawal ya cire free SHH ko ni ma bayani I think it's one intervention maybe they should look at Agara because those who can pay ma ba ta ba some no for me those who can pay da ko wanda suke cewa amfani shi amma daidai ta gyara so agree mu there are issues lantana systems issues that and people are not even motivated Rose network the financial institutions are not even helping, are not giving loans to the farmers to be able to because cultivate. it's a long-term something. You don't just lend money and start collecting. Seasonal. So banks in Naduka they shy away from funding. Food joints, food staff joint data. I just say kaya binchi da sada kaman kaje kaman Madina market haka da wannan kuma ka idea nan ina ganin sadan shi they should fix the fuel issues and then make sure it comes down people will respond directly by reducing the gama ya bar musan kaman wannan taxes nan da ke kan fuel da babin da zai taba ba yasa wannan afi mu ma mu cire hankalin mu kai kaman to ai magana ya temper wurin da no you should be able to do it they kana feel for the ordinary citizen you should be able to do it when I saw problem you have to seize everything so take exchange rate kuma nan exchange rate the shi national systemic ne ka understand because you don't even control the economy about 90% of all sectors of the economy are foreign controlled
So the banks will make their profit. They fly out their profits exactly. out of town. The mining companies will fly out their profits out of town, and they will demand dollar. So dollar demand will always rise against city. Telcos will fly out their profit. MTN will fly out their profit. Everybody. Talo will fly. Everybody will fly. So at the end of the day, you haven't really addressed the systemic issue in the economy. So for that century, until we begin to do the right thing. And like just as you said, one of the slogan, and do one of community days, one district, one factory. Because maganganun da gwamnatin nan yayi na nufin cewa ga abin da zamu yi saboda mu zo mu address waɗannan challenge mu zama mu ma muna da kamfanonin kanmu wanda yake in an samu riba na cin gida ne ba za a ɗauki riba a wuce da shi wani ƙasa ba mu da wannan just last month when I yana daga cikin abin da ke damun mu Golden Tulip Hotel ma an sai rai kasa na government an sayar abin ga Vodafone ma ba an sayar ba na gwamnati bane ai Vodafone shi tun ta mu 2008 kenan aka sayar to abubuwa wannan wani sayar wai saboda budget support and all that wannan time an yi noise about it a lot and today kuma abubuwan kasan ga duka an jinjingina mun doki mun karbi collateral mun karbi loan da shi gas fund yanzu haka na jo inflows sun gas fund duka an collateralize so yanzu ya zamu yi da essentially you don't so it means government upon government is systematically failing the Ghanaians. I'm telling you. The borrowing will not. It's not sustainable. How much? The one that muka kai yanzu. How much can you? Couldn't the government borrow? Borrowing will not solve the problem. And the borrowing kuma kasan ba mu biya muna biya mai abin da muke kira muna service debt ne. Wato ruwan kuɗi da yake kan bashi shi muke dan tsatsaman mutane ba mu kai ma ya kai fage mu sa hankali ba an ce in ba mu biya bashi ba domin ina jin wani news that I think World Bank is warning a certain country, I've forgotten the name, that some basu 1 year, mbasu biya rabin bashin su ba, sun collapse garin. And so if you're not careful, mun kai fage bashin da ake bin kasar mu ba mu biya. Kaga lokacin ai mun kai wani sai dai mu koma happy. Because this week my IMF team sun je parliament and they are even talking about other bashin there ba kara shi kan ya sunan shi ainihin bashin da gari ke da shi. Saboda wai wasu institutions suka je suka yi wannan rance ba da ba aka gama duka our debt to GDP is almost 97%. Wala ya inda yake nan almost like keeping state of no mu sankale ba kasan ya get to a grand halt wanda ba mu fatan haka shi yasa mu dai abin da muke gani shine ya kamata the government of the day should be up and doing ya tashi aikin yayi aikin so zauna su yi nazarin mun san kuna da best brain na yi amfani da kalmar yiwa batan basira na duk wani dabaru wani interventions za mu bullo da shi wanda ke zai taimaka wa ƙasa amma in gwamnati ya zugum sai a ga kamar on the other side jami'an gwamnati government officials su nasu ne su suna jin daɗin kansu da kansu shi the ordinary citizens 'yan ƙasa na cikin matsatsi cikin wahala to ka gani akwai damuwa sosai shi ke kawo kaga al'umma ba su da confidence kan wani gwamnati na so ka dai karapa kan issue ga batun da inflation da so inflation dai sun san abin da ke go so they should just be happen kamar da gora na ke faɗa even though Russian Ukraine is a key abin because that affects fuel prices and all that so essentially that is what is driving inflation but the inflation has been on the rise all right Russia Ukraine na ya bari abin ga so inde suka stabilize price fuel prices ina ga kamar inflation na ya hotun shi because it's mainly driven by increase in transport fares and as a result of fuel so government always should come back to the taxes structure or the cost component of the fuel price and they should just play around it and hot it. Trust me, if fuel prices stabilize, things will stabilize and then we can begin to see some downward trends in inflation. Magana kamar da ka faɗi haka din yake shine ina kira shine haraji taxes da ke kan fuel na duba rage saboda kawo the moment aka rage ko da kaɗan ne ya taimaka wajen price stability farashin ya sauko al'umma samu walwala. Okay. To jama'a halwa yau dai muna kan al'amuran garin da muke tattauna da batun dai labaran da ya shafi kasar mu Ghana during the course of the week so far da mun duba issues biyu batun organized labor da government da suka dace kan 15% kuma yanzu kuma mun duba
inflation da ya kai almost 30%, muna duba muna tattauna da ya za yi a yi a magance wanga batun inflation ya bari saiwa kaya ya yi tsada mutane na but especially wurin abinci kuma da wurin mota duka da inflation shi ya je sama ko yana haude ne samu na duba da ya za yi gwamnati kuma ya duba ya bari al'amuran garin sauki kuma ku kawo ra'ayinku kan WhatsApp line kuma ko kan Facebook muna stream live suna Jamah Mohammed Ibrahim na tare da baki na Hudu Yusuf kuma da kuma Abdullah Shamunu Bako journalist ne da Maraba FM. This time around still there on the economy mun san sakaran jiya ko Thursday kenan Vice President so dai wani issue sai zo haka ana expect zo yi magana to in yazo yayi magana kuma shi kuma zama magana kuma yasa yazo ya yi wani magana ya ba speech wani school kenan business school shi wasu maganganu ya ba mu reasons da yasa muka je ko za mu je ko mun dace ba mu je ba yasa muna engage da IMF da ta za mu kenan ko mun je ma kenan sa duka dai yana cikin yayi kamar way for kwami ko quadruple kwami reasons da yasa muka je IMF bari ba ku dai breakdown abubuwan da ya faɗi wai da 17 billion energy sector excess capacity payments guda kenan sannan kuma 25 billion expenditure on banking sector cleanup exercise shi ma na biyu kenan sannan 12 billion expenditure on COVID-19 social interventions as well shi ma yana nan sannan the Russia-Ukraine conflict increasing prices of fuel on the world market it's abubuwa 4 quadruple warming da ya kira kuma ya yi wato zattuka dai daban-daban amma da shi muke so mu focus batun dai issues abin da sa muka je IMF kenan IMF nan da mun san yanzu dai ko ya hankali da mun je wurin nan kuma government ta bar musan kamar previously post-chan government da komi bai gwada alama kamar mun je ba musan wannan maybe wani technique ni government ya use yes we muka do we didn't see this coming she muka gan kamar za mu IMF gaba da yana kuma ya ba mu reason da yasa if mu je legitimate reasons this time ne na fara da to vice president today ya kawo zatutuka da dama kan abin da ya bari za mu je mu duba yadda ayyama za su kama mu na biyuwa mu samu mu abin ga but this is not the first time da muka je IMF mu da su ne kuma we are member of the fund kuma an set up saboda irin waranga ire-ire situation wani country na cikin wani yanayi haka ya je ya samu a supportin shi in ba saboda lokacin da suke opposition maganganun da suka yi lokacin da su Jamah da administration suka je wurin IMF 2015 for bailout maganganu da suka yi you going to IMF means you have failed and everything that they said is now coming back to haunt them ka understand kullum babanmu na wani magana wai wannan azumi cikin wani kujera yana wasu ababai kaka criticize because baka taba zama ciki ba amma ka gani abin da bai zuwa da no mun da baka da ilimin shi kaka yin magana ka understand in ka zama wuri ka understand kana sana kaman barin baka misal lokacin da chief ma ya donate 50,000 to the cathedral aka yi maganganu da yawa she malamin mu Malam Salman mutana yayin magana she muka yi program yana yi presentation nan people were looking for a certain conclusion she ce min inda da kai kike zamanin inda yake zamanin ga you would have approached the issue the same way isa mu bar shi inda yake zamanin shi yasa abin da ke wurin it's the same thing hal ma Jamah mai fito ma yace mai kaman baka taba zama vice ko president ba ishuru ya zage shi ya organize lecture now yayi kaza talk is cheap kana sana but essentially issues na enumerate as having what do we call it having led us to where we are now. Two things apart from banking sector cleanup expenditure 25 internal problems internal banking sector cleanup the energy sector excess capacity payments in shine those are the internal ones externally COVID shouldn't be a factor because you raise money and you spent even more than you were given amba ku 19 billion kuka spend 12 billion so na kamar ciniki aka yi ko business aka yi malam bako kuke je Hausa kai riba kenan so ya zai shock kunka
halma ya kai kamar da ka kai IMF kana sana Russia Ukraine yau shaka fara Russia Ukraine just January nga Russia ya invade Ukraine cikin January ending is it February yes so one number issue bane kana sana maganganun da yayi when they were in opposition she can hunt it but in all this in them this is the 17th time we are going to IMF. It tells you that we go to sort Muna out, Mukomo, Munyama, Mukumakoma. Something cyclical or systemic is wrong with the economy. That is what we should look at addressing. Because Kokumunjema, Suka Belimo out, Mukazo, Mukumanyama. One now you can be assured. So the so-called production, taxation, moving the economy from taxation to production, setting up industry. We should go back and rethink about those things. We cannot be running the so-called Gottisburg economy now. Those are the issues. And then we should be able to, because Magana and the IMF for the Muna Muyina. But come on, Musani. Experts spoke to them. People even won way back among in the Mukakanga, Dole Nemukoma. IMF, Akacha, Kazaga, we are in charge, blah, 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 blah. Ama, reality check has done on them. Yesu sungane kama ene muka kai nan dole ne mu je IMF amma ni ba zuwa wurin ke damu na ba. What is it that we are doing to structure this economy very well that muka je this one will be our last time da muke zuwa wurin kana sana kuma yanda suke magana COVID Russia Ukraine gasu Africa zuka suna na su togondo we are all in the same soup. Why is it that they are not much affected as we are? Minister Kowane MP na go that can the economy is set up the national back when it's our non comparison. The only thing that is different is that their treasury is managed by France in Paris. Yakari price control. Ghana about price control. Go to that level. Economy soon maka that now use word catastrophe. Yeah, catastrophe. No. Listen. When because the disadvantages issue in economics, when theory in the Mukasani, this Keynesian economic theory singer, there's no perfect economic system that you implement without issues. So if you go very liberal and it has gotten to a time when the FE can intervene, you need to be able to intervene. Then ask yourself, how is China doing it? How is Russia? They are all state command economies and they are doing well. So these are some of the things that exposes the weaknesses in pure capitalism. Because once you liberalize the economy, the downtrodden will always suffer because the rich will get richer every day and the poor man remains the same. So this is a time government should be able to set up institutions. I don't support this idea but government has no business doing business. It gets to a point government has business doing business. Because if you don't intervene and you leave everything to the market forces to play, well, she muke getting fuel prices and the inflation and the depreciation gaduka. The state must have some level of involvement in the economy, especially in this critical time when the people are suffering. You need to intervene when things stabilize. Then you can go back and play your watchdog role as a government and allow the market to still to play. So essentially, but me no invite kanshi. Because of maganganun da yayi lokacin da Jamah suka je IMF. Otherwise wanga ba wani magana bane. Kana sana. You can blame it whatever. Failure bai da baba. Amma success ke da baba ko ya ke cewa ne. Nasara. Ina sun ji nasara ne. He wouldn't blame NDC. 6 years down the line, NDC was not doing well. Saboda shi muka cire su muka kawo ka. And you are still blaming NDC for the mess you guys have created. They are not still humble enough to acknowledge we have done some amount of mismanagement. So call me the NDC. Meanwhile, they were butchered out because people thought they didn't do well or they were not doing well. Kazo, after 6 years, you are still going back to blame NDC for all the woes. Meanwhile, you knew the situation before you came that we should vote for you. So maranganu da yi nan da ni ban yi ra'ayi da shi ba kuma ina kama zuwan IMF nan kun ce ba mu reasons reasons why we are going to IMF then maganganu da suka yi anybody who goes to IMF is a failure kuma an ka duba so essentially your theories are coming back to haunt you
kuma ka duba maganan duka ne ka gano cewa wani lokaci muka fita IMF 2019 gano. What it means is that December 2018. No, 2019. Akwai extension. No, yeah, and around April 2018. And then they extend to December 19. Exactly. So program that is from April 2015 to 2018. April 2018. The 2018 then I'm suka extend to December now. Who extended it? Why is about government yanzu ba? Da muka fita cikin wannan shine muke cikin matsalar nan. What it means is that we cannot manage our economy without the IMF. Ma'anan maganin kenan, and shine yake kai mu doom. Da muka fita cikin wannan ya kawo mana wannan matsala aka wato kamar mutum ya zo rufe ka da ya wuce gan shafa ganin amma aiki abu da suliyan ka ya fito aka fara ganin ka. Russia Ukraine yasa no, IMF wannan time you can always find excuses for failure. Maganan kenan shi yasa abin da ke ciki ne kenan kamar yadda dan wani faɗi mun an mismanage economy. What it means is that waɗanda muke sa su zo su muna aikin manage economy nan ko da yaushe dabarun su bai kai mu ga cimma nasarori. Muna ƙasa da muke ciki komai sai a import, komai shinkafin da muke ci a import. Muna da ƙasa da muke ciki manoma ba su dama su yi noma su girbe large acres su girbe large plantations and all of that. Babu irin waɗannan. Muna cikin ƙasa wanda yake babu da masana'antu companies da yake suke su produce wasu abubuwa na ƙasa. A ta chocolate da muke ci ka san muna kai mu ƙasa ne su muna mu zo muna sayarwa. To kaga waɗannan duk yana daga cikin abubuwa da yake addabar mu kuma muna daga cikin wannan gwamnati abin da yasa kaga in ka duba analysis mu ya center on government because da suka zo sun ce za su provide muna solution to the problem. Sun ce za su ga industrialization kenan za su yi gine-gine sun gano cewa akwai matsala. What it means is that they know there's a problem. Sun san ga matsalolin shine babu industries babu masana'antu wanda yake mu mata mu muna yin abubuwa na mu na kanmu. Mu zo mu ma mu yi mu taimaka ma ƙasa. Mun gane cewa akwai buƙatar a taimaka manoma sai su nomi abubuwa wanda yake zai zo ya taimaka wa ƙasa a noman shinkafa noman masara noman waye ya taimaka wa ƙasa. Sun san akwai problem sun san kamar ga hanyar da za a bi a magance wannan amma me har yanzu ba sai sun magance matsalar ba. So this is a challenge. What it means is that mun yi mu magance matsala amma da gangan mun kiya saboda mu son kanmu ba son jama'a ba. Da gangan ne. Because in dai da kake campaign sai ka ce one district one factory one village one nam one constituency $1 million. She da ka hau she baka kai ba yanzu me zamu ce maka? A ce maka yana yin don ya ce one district one factory ne muna ga wasu ana wanne an gwada wasu wanda kasafre ku wake da kasafre ku ba za ce kamar zai gina factory ne ya ce ya fadi ya ce ya abe ce ba daga baya da aka zo no public private partnership that wasn't said. It was emphatic. We can play tape right now for people to hear. It was emphatic. Muka zo zamu gina. Ba mu ce zai partner. Lokacin da aka fara kokawa na cewa ina yake mun hada kai da mutane muke yi mu ba su. Wani constituency ka gan bashi $1 million. Maybe ka sani ai muna shari maybe if you know you tell us. MPs na za su sani. Babu dan na je ni ma na tambaya constituency a yawa su sun ce an ba da $1 million muna son mu ga an gina factory wurin ba gina ba and that's a fact. An ka je wurare da yawa and that's a fact. Amma da tun farko kun ce mana za ku yi meme za ku yi PPA ko me ko cewa PPP. Ban sani bai ko dai na cikin manifesto amma na san sun yi wani abu haka batun PPP kamar public private partnership. Until later ne aka fara wannan. So that's the challenge shine cewa ka san ga matsalolin ga abin da kai zaka kai ke ba kai ba. Kenan leadership shugabannin muke zaba suna makasa keta ba su yi ma al'ummar kasa abin da ya dace. Shi ya kai mu karyan tattalin arziki. Ka gane ko what it means is that kudaden da ake samu na kasa yana shiga wani wurare daban. Ina so bari zo wurin ka batun IMF mun san yanzu dai muna engage su yanzu sauran mutane ne wani irin conditions IMF za su ba mu already muna cikin masala muna cikin masuwa wani condition ba za su zo su kara kuma bari mu
kara masu cikin situation da muke already don mun san so da yawa an ce an freeze employment an yi kaza IMF they come with strings attached suna kawo da conditions da abubuwa ya government ma zai saya shi mai kawo ya ce proposal muke ga haka muke so mu yi ya za su dace kan wannan saboda the average Ghanaian na impact wannan conditions na bai affect shi nan. At this instance, government be the only option. If you have your back against the wall, you can't even go to a fair negotiation table and back on that career. You wouldn't even go there in the first place. So in the muka kaina, bam the only option. So whatever they throw conditionalities and that's bam come on kuyaka freeze. I'm maybe actually free as if I can in the worst case scenario. Because there's a lot of wastage in the system. How can you even talk about cathedral and sinking over 200 million into cathedral? These are issues. So before they come in, my brother sit up. They will discipline you and make sure that when they come in for you to do the right thing to get out of the hole. Conditions for me, something like FHSS, I still think that they should review it and make those who can pay, and tailor it to suit the people who really deserve it in the rural areas. Because if you remember, poor people. No, whatever it is, if we are ready to really think about it. Because of the system in the case, we should be able to know who qualifies and who doesn't qualify. Income levels from citizens. No. But by Simon Nabada come through SHS, everybody, all government secondary schools look at them Saito. That's what precise can look at the Saurans. But you are losing quality. Contact hours has reduced. People go way shift. Gold color, whatever. Processing in them. But one, I think free SHS should be critically looked at and reviewed, because finance minister he can't be a Kayaro school. I say my co one city my baby aba. Me why be kudimu dan come 10. And then they came on him. Hey, Mr. Lakawanga, no, if it is not working, it's not working. Let's sit down as a nation. Because people have brought a lot of recommendations about it, how we can go about it. People who really qualify to enjoy Iri Wadanga are largest from the state. We should be able to determine one based on district. That's the issue. If you really have data, proper data. No, with the digitalization, we should be able to do it. Like Ghana card and other sorrows, we should be able to. We know Masukuri, we know Ghana card. No, but you should be able to do it. If there are systems, you should be able to do it. I think sometimes they should be able. I know IMF will touch on it. The government size itself is a problem. Exactly. Too many ministers, too many appointees, too many. What do we call it? Personal assistant. Application of duties. Spokesperson, government spokesperson on this, government advisor on this. All these things, it balloons the size of the government, leading to a lot of slippages. Muna the tax exemption bills, the Yana Parliament, what are they doing about it? People are mining our resources and taking away. As a state, how much are we benefiting from our natural resources? It's a question that we need to be asking ourselves and do the right thing. So, essentially, these are the three things. Look at the auditor's report now releasing. Over 12 billion misappropriation here and there. Who is paying for what? Or who is being forced to refund those money? So there's a lot of wastage in the system. And I think these things are not new. People have spoken about them at length. Lecturers in Mugandiki, Legon, Economic Department, so it's just the government is not listening. No, government is when the show came, we are talking about it. People should know. Even programs they take effect maybe from January 2023. But so Gabon is still. Sometimes to my IMF conditionalities and any team kamana. So be then a put government on check. Back at K1 Barazana, Chimaka Karagi size of government, my Kataka could accuse of period of Kazaka could Sabi the Barun in a year, a question economy. You can't do things haphazardly, especially when you are under IMF program.
ka gane ko shi sa abu ne mai kyau amma kuma cikin bayanan da Dr. Mahmud ba mu yayi shekaran jiya din nan ka san akwai wanda yake ya take the center stage was the issue that Ghana card an kana da shi yafi a gina hanyoyi guda to shi in kana da Ghana card guda daya yafi hanyoyi da gina guda 6,000 shi sa yana ga muhimmancin Ghana card nan how important it is in yafi mai da 1,000 interchanges because yana da very important kamar muna da Ghana card nan yayi Ghana card ya gina maka hanya Ghana card ya gina maka hanyoyi ya gina maka digitization it's all about formalizing the economy because a lot of people are making money off don system su duka yana hinge kan Ghana card ya bari a gane kowa even tax net mu ma ya bude a sa kowa ci wanda suke informal da kowa ya same shi people mutane ba su biyan tax garin go so the Ghana card fund yana da relevant but ya over maybe importance in shake so mu gane ba necessarily na gwada kamar 1,000 inches be ya fadi maybe wani figure of speech dai ne amma ba in the real sense yanzu kake gyara magana kake gyara magana so understand magana nan it's very important for the Ghana card is very of course Ghana card is important so dai wa kaman kan da kai batun baya gane wanga zai biya free nan ko wanga ya biya ko wanga bai maybe in Ghana card na ya capture wannan economic situation living standard in meshi I determine kaman ke okay this is your status ka gane ko maybe sun factor wannan kenan cikin wangan isa Ghana card ya help a gane identify mutane their economic capability da sauransu ayi ya gane kamar maybe free ba wannan feature kan Ghana card in zaka je ka register Ghana card ba batun economic situation you see your income level ba income level cikin Ghana card ba duba wannan ana duba aikin ka ne ba duba nawa kake samu net ko gross babu wannan na gane ba shi maganar da muke yi shine vice president ba karamin mutum bane shine mataimakin shugaban kasa he is a second in command in ba president shine president in Ghana shi ya zo gaban student wanda yake za su bar school su je su ma shiga cikin various sector of Ghana sai su makasa aiki shi zo ya ce musu samun Ghana ka daya ya fi a gina gadoji bridges guda 1000 kowane ƙasa every nation yana gadara da hanyoyi ka san amfanin hanyoyi yana taimakawa economy in various ways na daga cikin abin da ke addabar manoma kasar nan shine babu hanyoyi mai kyau muna produce a lot of perishable goods within the shortest time tomatoes da abubuwa hanyoyi bai da kai kafin a shigo gari a zuwa sai da shi ya bata you can imagine thousands of tomatoes that could go waste yasa manoma ba sai suna noma sai ko kai bayani kace Ghana card ya fi muhimmancin wannan to shi ka gane ko and kaga shi sa mu muke ganin maganan da yayi inda ya yi shi in a way kamar Ghana card na da muhimmanci gina hanyoyi na da muhimmanci amma yanzu mu mai da hankali mu yi kaza saboda ga amfanin da zai kawo mana amma in kai shi emphatic kace wannan yafi wancan muhimmanci akwai matsala kuma ku da kuka zo kuka ce mana za ku gina mana hanyoyi domin kasa ci gaba kuka nuna mana muhimmancin hanyoyi kuka ce wane ne a suffering farmers are suffering why are suffering part of the suffering is that we don't have good roads anti-zai concrete roads any concrete roads contractors na garin ga ba a biya su ba hanyoyi da ake zuwa unguwanni yana sa transportation lorika na batawa da abubuwa and these are bigger challenges wanda ke adabar kuɗi har yanzu the government of the day da kuka zo kace za ku pushing a duba batun infrastructure a gyara hanyoyi ba mu gani ba sai ka zo ka yi bayani ka ce abu kaza ya fi wannan kaza muhimmanci shi nake fa nace maybe yana so ya gwada muhimmanci non necessarily maybe on the face value in ka doki speech on the face value ka ce maybe haka ne amma in ka maybe it was emphatic didn't you see his demeanor maybe he was talking about the essence or the importance of Ghana card because she can drive on the economy ni speech shinga maganganun da ya ruka I was expecting him honestly to tell us the way forward exactly
I want to come and be blaming NDC. IMF IMF cannot be permanent solution. IMF The concrete issues we know. Investor confidence in Yokomo. I should know they are talking about $1 billion loan. One loan come in approve the next 2 months or the salary mabasa will be. So IMF is just a temporary emergency. That's temporary condition. Electoral Commission. But moving forward, $8 million that a new voter register. Do you know that? One number the net one number. Sunday soon deny, but even if it is true. No, we soon cow G and IGSU. Sribokin. New C and industry parliament. And this you do a come Enzu when the command years because I'm 18 years. That's already a voters ID. Soon use Ghana card. She and Zuski soon to push. Am continuous registration right time buy a new voter ajay line kuma chase when the suka then they should come again. It's when the suka to ready say which and so which amasabo bin da suka samu 18 years the ko wanda mutane ke Ghana card that's use the Ghana card it's a document mutane no ke Ghana card majority chief ke then am shi me ce kamar no masalolin da ake samu Ghana card din nan bai fi a bari Ghana card kawai ya zama as a source of requirement in the zai zama for voters registration sai wannan yanzu suke zo wai suna engage the parliamentary committee but we shine in the elections the so sure one we need $80 million. $80 million. It's a continuous $80 million one that exercise voters registration that can previous work. No, that's what current issue ne. That's about two current issue. And current issue ne. So they will require $80 million. I don't agree with only voters. Don't passport in Ghana kuma another Buhimmanchi. If you allow passports kuma so I must use this got Ghana card kawai ya kawo masala because of the challenges. It looks like some misplaced priority. What the one happened to the voter registration? Democracy is getting some network ma ya zama problem. Alwa yo wannan region wasu na fama even my own wife mata na yana muka yawo ni da ta muka register 2018 ta je offices so biyu just last month nga muka mun bi har wai an kai nata daga ayawa so west ko dole nga muka je muka karbi nata da aka karbi mistake ma na cikin date of birth na da sauran she has to go back to work and go and it's a whole lot of mess. Without coming malam bakwe for is our priorities. Why would we need every election cycle with that money new register? You have to be open. When you turn 18, go there and register. You would have as well. Registration. Sometimes soon as well, she has to test what is not to do. Parliament today. Economy is having another voter registration. And that's soon deny one. Parliament. I hope it's not true. Parliament soon. No, father, I guess coming. I'm asking. As we should but to I use Ghana card kawai as a which is yeah cow down be a cow down mutane no get the Ghana card suke kawo shi explanation suke na in ka samu 18 mutane 16 million na sun samu Ghana card mutane 16 million sun samu Ghana card according to Vice President Gia. It's a IMF they are for baby on a temporary I mean in the long term they should be thinking about the changing the system. Because this economy was inherited, is still import based. Muna import. Unemployment will still rise because of importation. CD will still rise, depreciate because of importation. We know the issues. Sometimes, when we're in university level 100, muna haji panel ana maganganu gaite yangaji. So kasi prata, they sound like broken. Kulu magana desuke ikila. So they know the issues. Actually, sana magana dazu. Da za su hau kan karagar mulki me suka faɗi ma mutane they know the issues sun faɗi suka ce kaza taxation to production mun gina factories mun gina kaza mun yi kaza saboda me ya push the economy IMF they speak like how to bring your pain down but in the long term what are the plans? That was what I expected him to be talking about but not come and blame NDC and the past and why you are here why we are here is not important. How are we getting out of the problem da muke see them magana. And part of it is that Kagana acquire a lot of procurement bridges. Kumaga issue of corruption, which is one of the main issues that can double. Put that day mata ajia timaka kasa yana shiga ajihu mutane yana go down the drain. Kolonsu dewa ne suka karibinga. Data bank ne advisory whatever. Percentage ne zake basu mabaise ba. Suna karban kawai ne suna karban ana karban lo ana rabawa ne. A da yanzu akan ka tambaye su fa me suka yi da loans over 200 something billion loans da suka karbi tun da suka
how kujera hal yau they can't even come at least Jamah Mohammed I aga ga Range Hospital ga Dubai whatever ga E blocks so nanas apart from free SHS ngane kullu suna magana ma akai magana no free SHS akai magana with free SHS me pa da su go da mun physical infrastructure kama hanya nga maybe poko asitu gashi ga kumasi ga wan tamalin tachin ga suna you can't even count them. So they know the government IMF is just a temporary having a tashi zona ya abin da ya kamata kuma matsalan shine postan government yanzu ba halin ko unkula na yi kunnan uwar shugaba ruwa na da kowa da abin da muka ga dama zamu yi because muna nan kasar Ghana president ya fito ya bayani ya ce shi zai doki kudin sa alƙawari da yayi tsakanin sa da Allah zai gina cathedral shi yanzu a doki kudin kasa za a gina alhalin muna cikin matsatsi ana bukatar kudi a ya gina kasa ya taimaka tattalin arziki dake durkushewa iya farfado sai yanzu sai me zaka yi wani irin bayani zaka yi mun al'ummar kasa wurin ma da kanshi akwai bashi da wanda zamu yi mutanen suka ta da su kan kasan ma da kanshi an ba da compensation da sauransu jama'a halwa yau da kamar kan dauka sani muna kan alamuran gari inda muka tattauna da batun labaran da ya shafi kasar mu Ghana during the course of the week so far dai mun duba issues guda uku organized labor da government muka duba kuma batun inflation muka duba batun vice president kuma yayi batun abin da yasa masalan da yasa muka je IMF wera kiran shi quadruple warming shi muka duba muka tattauna to yanzu zamu duba dai batun elections MPP national election da muka sani yau za su je su elect national executive from the national chairman zuwa dai hal nasara coordinator da sauransu yasa da mun so mu samu Ali Suraje muna karin bayani dai from the grounds na ma muna samu wani challenge ba mu same shi ba sannan har dai mun same shi mun kira shi ya muna karin bayani batun da abubuwan da sofa da abubuwan da ke go on the grounds across sports stadium kenan ina min su ina ji 6,000 delegates yau za su vote the chairman general secretary vice chairman da sauransu nasara coordinator inda ma interest mu na mutane kusan bakwai suke contest a daga gan elections in especially with chairmanship position nan da za a fara da shi ne major one kuma da general secretary kuma maybe nasara coordinator nan so far they nagam all the aspirants have really done well some comport council they have crisscrossed the length and breadth of this country trying to motivate or convince voters or the delegate to look their way when the D-Day comes. Masala kadan da ni ke gani ba an tashi an saya magance because this will be the genesis for churning out the national political leaders who will come eventually to lead the country. Still na gan kama electoral college in Sunnam yayi kankani. That's why we are always talking about moneycracy. You can easily influence you can influence votes. So I'm still looking forward to seeing a day when they will actually implement full universal adult suffrage, where the entire membership of the party is the one is expensive. So to choose who becomes what in the party. Can't understand because at the end of the day, the positions will go for the highest bidder. What the could win? Whether I call can the suke so you go moneycracy the make it. Can't understand. But on the chairmanship, na gan come in team is the one that I think is a bit ahead of all the remaining candidates. And the thing it's possible I win. Somewhat about first time. But first time kuma yayi a lot of groundwork so say. Bayan shi dai wannan zan yi ina gan kawai ya pull wani surprise shine Professor Amir Kofi. Ka na sana su biyu nan da nake gan kaman cikin ra'ayi no nake gan kaman za su iya su win guda 8 ne. Su guda 8 ne. Akwai Sami Crab is also amma kaga shi saboda da kore su da aka yi ta mu cha mana foko nan da yaje kuma komo nan kaga ka fita ka komo gida bai kamar yanda yake da so you still have to fight hard to be able to
to gain make some inroads within the party. Asabi kuma Steven Asamoah Boateng. Asabi they talk. That's a sense today, but neither rank is. I go to former Attorney General. I go to is one fine gentleman that she can not a confident come on. Yeah, when he can bring a lot of changes into the party structure and also be able to lead the party. I mean, I go to Stephen team. These are people that any of them can withstand my analysis. Yeah, so I'm a gift. Martin and they maybe they are just warming their Magaduba chairmanship position is more like a ceremonial position, but when Ike Haka the chief executive of the party and the general secretary and the main one can understand. So soon and they are more like chairman man. wannan gaggan mutane da suke tare da ita ni na ga kuma in team dai with the caliber of people in the chairmanship ni dai na in team dai dan kamar da ka faɗi ya dade cikin fatin ya aiki kuma yana da alaka mai kyau da mambobin party in ka ji maganganun da wasu ke yi suna they refer to him suna magana bile kuma da yake ya ajiye aikin kana gana akwai alaka mai kyau tsakanin shi da shi. Can you trust the delegates? Of course, don't trust the delegates. When they happen, amma he mentioned the highest bidder, and sometimes kuma akwai amma kaka kam da mumanta da wani abu. Yes, mun san akwai batun kuɗi, amma akwai deep down within people delegates sun san kamar wani kaza in yazo ya mana kokari. Duk da yake ce batun kuɗi ne, amma akwai wanda yake genuinely an sun ga kokarin ka party. Bai baka kawai. Ya ce maka kai rantsuwa, ya baka Qur'ani ba sa wannan you be tied. Ya baka kuɗi kawai. Wasu ma sun baka baya ya zo karbi abin shi. Mun ga haka. To ai shi yasa magana yake kenan. Kaka ba wani kuɗi ma bai zaben ka. Ya san wanda yake so wannan nan bai ba shi kuɗi ma zabe shi. Ka gane yasa kada abin mu yi mai shi batun kuɗi ne kawai. Of course, wannan ba mu yi mai kariya. Party ya play a role in this abin nan. Duba national secretary kuma general secretary kuma da kuma kana muka sani chairman ko sai general secretary da muka sani John Bodu Musa Superior kuma na shi yana campaign John Bodu in the win be surprised because he's the establishment guy, you know, and even though akwai masaloli da mutane ke da shi tare da shi, but at the end of the day ya yaki sosai da ina kaman it's possible I retain it, but like I say, the delegates you have to be careful. Can't understand that. Somebody like Musa Superior, great guy, great profile, but I doubt if pull out. I doubt in the soon. I don't think so. Walk in the park for JB. It's possible JB will win. It's possible. But if Musa comes closer, I won't be surprised. Maybe my base was second. Because elections, the dynamics in the venue, especially on the election day, because still. There's something on the election. Anje UPSA also. Come on, when you win election, all this while, they do win election. Yo ni ma aikin nan da kanshi. So until I cast ballot, anything can happen. But JB, of course, in current rankings, John Bodu is still on top of the Abinganina. We win competition. Makwe Ahmed Ajiman Prempen and Frederico Pariansa, Justin Kodio from Pong. So look at Sulanima one them position them. That's all right. Can come general secretary position. General secretary position then they in Kaduba. Of course, akwai advantage when you are incumbent. In kana kan mukami. Amma in Kaduba, I think he's been able to bring unity in the party. Did they get your army on MPP? But su da matsaloli. Amma in Kaduba, bai shan criticism. It's not somebody you barely kaga kamar ana criticizing shi. Ana cewa bai kaza bai kaza saboda akwai dabaru ya iya shawo kan matsala. He's able to manage the internal wrangling and all of that, and for that matter ana iya ce kaman a favorite. Of course there are contenders. Haka ce shi bai affect 2024 break the 8 agenda ne. Shi ma yayi launch campaign shi da part of abin da ya faɗi shine yana so ya break the 8. Wannan da na imani inda ba su yi dabaru da elections ba, and this is hands down for this.
That's when they say complacent, you know. Not really. No, you never stop fighting until the last day. But what I'm saying is that given what we are seeing on the grounds, she is with the elections. So break 8 in so 10 things around like when the elections 2 years and 2 years to go. We are going to IMF again. Okay. Breaking the 8 and she Kazasu they are good at slogans. Free SHS, you know, one district, one factory, one district, one village, one. So yeah. So breaking the 8 they soon for the but I mean, Makassar traditionally is 8 years. Well, election, Makassar ran an election machine. I've been protect ballot in them. I've been there happy 4 years in the book. One day, but breaking the 8. Yes, I'm doing a national organizer. The Kuma, Muna the Bright, Sylvie Kumi, set Edu, Ajay, Daniel Nikwate, Titus Glover, the Makassar MP, former MP, Kenako, Sanakuma, Eric Amwakuchum, Shima, and a young Eric is reserve guy. So they went as well. Good morning, Ghana. Sanakuma Nana Usu Fojo, Henry Nana Boachikwana, Nana B. Shima, Yakagani, Matunshi. I know she come she na youth organization. Yeah, jump. National. Bagan Nana Boachi na the chance. Nana Boachi, given where he is coming from as a former national youth organizer, you know the one upper hand canon. But Tatos too is a force to reckon with within the party. Now come on, Shima yeah, win. Tatos need a tip him. Yeah, I win. Tatos is Nanabi I win, but if Tatos wins, I won't be surprised at all. The Tatos yeah win. In terms of experience, Tatos has been a party member since. Kuma underground working. Amashi to me personally, he's too reserved. The two organizers so they were too diplomatic. Kana do one she kana come on. Yeah, reserve. Kuma too diplomatic. Very calm guy. My energy is she national organizer. Naga come on. Maybe the IJ, maybe only other positions. I don't know. They maybe some of them. Mention as on they register so no issue against next time. So lele by yana chikisanta mishima the kajasa baby. Maybe here win Saki position should the demean and the Komi. I'm for now they need and the next with this race they for this position. With this race Nana be entitled to can come on. They can Nana Boachi set Edu. Ukumaduwa women's organizer Kate Jamfua in our incumbent Kenako Helen Amada ko Ajia Saudatu Said Wangasu Kuni. I'm going to current deputy Tamana contest. Akwai sewa bonsu. It's a kid jump for my entire return sitting. Italy incumbent. Establishment guys. Kaza mutum near Ordani. And these are Achim guys. So definitely the establishment will fight for her retention. So if she wins, I won't be surprised. Helen na follow today, but Helen deputy deputy. Okay. But Helen anyway, she may know what work she has done for the party, but I still think Jemfua will take it so easily. She's very influential. Youth organizer Mujek Washima Abanga Fuseni Yaku Salam Mohammed Mustafa Nagam Pepe Musume Suna Shigachi Haka and Prince Kamal Guma Sannan Kuma Michael Osai Boatin. Suma youth organizer Karashima is very important for them position them. Salam is a fine gentleman. I aid to vice president's office, right? Okay. And I remember. I don't know his portfolio there, but largely it's possible he can pull us off. Guy wouldn't know. I say what Prince Kamal Guma. Kamal to even though she cross carpet from NDC. No. When our Mohammed, she was saying our mama, she and Nasara. Yeah, Nasara. So now I'm not too familiar with their profiles, but the only person Nasara Salam Day Haruna Futa, incumbent. What's when I got a position in a shake? What's when I got to be a walk in the park? Don't Kaduba. Isaka Mwazu Kunata, she mamu host station and Baina TV. As well. Mutana Goda is a grassroots guy in Aiki, Sanakuma, Suleiman Alasan Atakwa, Abdulaziz Aruna Futa,
Haruna Ismail, sannan muna da Haruna Maiga kuma shi ma kamar second time shi ke ganda yake zuwa. Yasa muka duba akwai Abdurrahman Diallo. Muka duba cikin su ga wasu na gwada Haruna Futa da is likely to retain. Wasu kuma dai wai saboda muka duba election da ya wuce ga Zongo ba samu kurubu da yawa ba daga Zongo. NPP bai samu yasa wannan ya affect ya go against shi. Ya kuka gani batun da nasara coordinators Haruna Futa, Maiga, Muaza da sauran Muazu da so ni na ganin dai Haruna Futa shine incumbent. Kuma of course incumbent kai ne pressure ke kanka. Is either kai ka retain seating ko kuma anya fit da kai akwara, amma ka duba kuma performance shi ya zo unconventional, kaman ba a san shi cikin party haka ba. Kwasan muka ji ya zo me ya ci zabe, domin before shi Kamaluddin muka sani nasara coordinator wanda ke yadda party ya yi gwagwarmaya ya zo zama kwasan from nowhere Aziz Futa ya zo cire shi zama national nasara coordinator. To amma kamar da kai bayani ka duba last election kuri'un da suka samu bai yawa sosai ba, shi sa wannan na san shine bayanin da oppositions wanda suke takara da shi za su yi bayani akai, musamman ma Awal Muhammad, somebody coming from Kumasi. An ka san Zongo kuma Kumasi na da Zongo sosai kuma ya defect from NDC to MPP. Na like the trajectory shi kan ne yayi hale samu kuma ya samu shiga ya shiga mu kuma ka samu ne kake ne wanda I like the way he kuma ya zo ne very handy lokacin nan ana gwagwarmaya ana neman wa zai sa ya kuwa a Kumasi na cewa muna bayan people kaza kafin farga ya zo ya sa ya ce gane nan kuna nema na, and he did that. He was all over the place and then MPP came into power, and luckily for him ya samu matsayi shine PRO, National Youth Authority, and he's been talking for the party all over media houses, I'm sure. Kuma ya fito daga Kumasi, so na farko akwai Kumasi support base na yana nan na Zongo. Amma zalin shi kamar mutumin Bako ne ko? Iyayensa sun fito north, maganan ka gaskiya kamar Tamale amma Kumasi dai ya tashi karatu ya koma. So what it means is that ka gani kamar da ka faɗi ga northern sympathy na ga kuma Ashanti. Sannan kuma within the shortest possible time he's been able to make a mark in the party an san shi. Shi sa shi ne nake kan zama strong contender da Abdulaziz Haruna Futa. The rest I don't see them fighting the fourth that much. Haruna Maiga second time she ga maybe experience she from the previous election na ya guiding shi san kan da zai yi ba ga shi ma is a force to reckon with ba. Maiga too is in the race. Amma kamar da Malba ko fadin that guy from Kumasi, not the base. Kuma kaga yanzu there's that struggle between the Ashantis and the Achims, kind of to take hold of the party. So you know, I have some support, pass or say from the Kumasi guys. So I wouldn't be surprised in the Yasunan win. Yeah, Kumasi, maybe young Kumasi, but because elections, the delegates, they so Kumasi. I want the fact after Kumasi, we got to come Kumasi na social to maybe Aziz my Kumasi ma. Underground work capture yan nasara coordinator. And kasa wadanga original wanga support ne ni gaskiya ban ra'ayi da saboda ya fito Kumasi ne. Maybe ma yan Kumasi ma ne maybe in account. Domin kuma I think I interviewed Awal Muhammad. He made something that an ka dubi lamarin Abdulaziz Haruna Futa, his deputies are from Accra. He has two deputies, but strategically one is in the central region, Kaswa, which is closer to Accra. She yana cewa in shi ya samu dama ya samu somebody from the north and somebody from the south in order to, and he will make them work according to allegations. The deputies are by appointment. Kai ya ce abin da ya sa shine in ka duba Abdulaziz Haruna Futa ka san sunan deputies wai shi ya overshadow su duka shi kawai yake aikin. Amma according to him in yazo yayi kaza and moreover na abin da saka ka muke cewa Abdulaziz Haruna Futa bai sa hankali, but this guy can give him a run for his money is because this guy is loud. Abdulaziz Haruna Futa is not necessarily loud. Maybe kamar da ka faɗi yana kasa yana dabo. He knows his rounds. Amma this guy yana appear kan media yana bayani yana kaza yana push magana yana kaza.
within the shortest time ya sell market amma ka duba in zaka ce he's very young in the party wanda muka jera mutane bakwai ga duka sun dade cikin party ma'azun nan ya dade cikin party yana da position ma abubuwa yayi abubuwan party da yawa ka duba su support ba aikin da yayi shi yasa kaga suna da karfi Abdullahi Haruna Maiga kuma ka duba baban shi ne farkon national nasara kon ne ta mai rasuwa founder shine founder ma nasara shi yasa kuma shi wannan ya tun yana yaro yake bin Sokofo suna na kufa tun yana yaro shi da ya sunan shi Dr. Mustafa Hamid suka yi wahalan party shi sa ya zo shi wanda suka samu suka haure shi sa shi ma yana daga cikin wanda yake yana kishin party kuma yana cikin wani hali na kaman fatin ba mu iya ba sa shi gaba ba shi ma ya wani abu duk da yake ya daidai cikin party sa yana yunwan shi ma me a ba shi dama but the problem is that perhaps maybe he hasn't shown himself enough. I'm very sure I count the number of times kaji Haruna Maiga yana bayani amma in ka compare shi da number of time Awal Muhammad ya fito yake magana yake shiga yake kaza kaga kamar yawa so on that basis nan mu mai mu zauna nan mu ce wanda zai ba Abdulaziz Haruna Futa a run for his money is Awal Muhammad na so ka wrap up da don time mu ya kai final words ka mu je don police ana na let to ka wrap up issues na mu kai duka da in some maybe 30 seconds 30 seconds shine muna fatan IMF ga ya iya at least koda ba komai ya kawo mana wani sauki cikin lamari economy kuma ya bounce back into something good for all of us. The government of the day su zama listening government suna jin maganganun mutane so me kyau kuma muna fatan wannan election da MPP za su yi na selection of the national executive a yi shi lafiya. Naji security police kamar 3,000 and sure komai a yi shi lafiya their party is in power so ya kamata komai kuma kada mu je an yi wani irin rigging an yi wani dabaru da sauransu wanda ke due advantage ko unfair advantage to some other zama level playing ground for all of us for all of them abubuwa ya kyau abinda muke fata kenan. So what IMF they na fata kaman soon sit down to come out with a homegrown having a program so that beyond IMF na mun san cikin abin da muke because IMF they see temporary ne kuma they should make effort to involve senior people or citizens who have charted the course before. Come on, so Dr. Kosibo Chengaruka, so Tekwaduka, they should be part of the team. And they have the men, so they don't. But we not takes on Gabeka Wal Hill. Kana is like Kukuna, the no Suma Suna, so Beka one national cohesion. Kuma Kana executive elections. Now we wish all of them. Aspirants, now we wish all of them. Luck made the best win and 6,000 delegates now consumers vote. They should vote with their conscience, not whatever has been passed over to them by way of only money inducements and all that. So they should not fear delegates. So as for delegates, you should always fear them. Yeah, na dare da kamu cikin zuciyar shi baka sani ba. Ya baka hope. Amma ya kai wurin shi da Allah shi da na drama wani just gaisuwa ko wani an small abin ka san yau muna da taron mu daga National Mosque Kanda comedy and Islamic music muna kira mutane if you kana da lokaci kai free kana son ka sha dariya kama okay wanda cikin kamera ko okay this is my camera okay so muna daukan wannan dama muna kiran kowa da kowa yau Allah kai mu daga dare bayan sallar isha ku zo National Mosque Kanda me ke faruwa wurin shine za mu yi wasan barkwanci comedy and Islamic music kana akwai wahalalu blood pressure kan sikiri wai tuta wani broken heart matan shi an gudu an bar shi in kana da masana kai dai ka zo mun distressin ka kowane wahala ke da shi mun distressin ka national theater National Mosque Kanda time is 7 p.m. Gate fee is 50 cedis ku zo mu duka mu sha dariya mu ji daɗi tare mun gode kwarai malam Abdullah Shamun Bako kenan shi journalist media personality kuma yana tare da Marhaba FM ko dawo mu kuma na jo yau birthday Ziko guest mu kenan Isaac Newton Ziko kana wish ka happy birthday ko wai mun kama muka je taro aka ce aya mu tagwaye ne nace ke da Ziko masha Allah Isaac Ziko na san kana duba muna wish ka happy birthday mun san ke mai kokari ne Allah ya sa shekara waraka da abinda kake nema ko dai kafi haka dai ka shekara waraka insha Allah Allah babu shekaru dai Allah sa mu rike juna nisa da jama'a kun ji dai Hudu Yusuf shine administrator
umma work fund shi ya zo muna kare bayani da ra'ayin shi batun da issues da muka duba yau sannan kuma kan na sani Abdallah Shamuna Bako shi mai muna karin bayani batun da issues da muka discuss mun yi batun organized labor da government muka yi batun inflation muka yi batun vice president kuma ba da last but not the least muka yi batun election da yau za a yi daga Accra Sports State da na NPP za su choose national executives in today from national chairman da zuwa hal nasarar coordinator sannan gaza za mu dasa aya ni ma suna na Jamah Mohammed Ibrahim da muka kawo muku wani edition of Alamuran Gari ku kasance da mu next week wal haka kuma insha Allah mun zo muku da Alamuran Gari da labaran da ya shafi kasan mu Ghana during the course of the week mun duba duka mu tatta mun gode muku kore wanda kuma suka send message ba mu yi mun read ba insha Allah sai next week mun dawo insha Allah mu ku kasance da mu kan Bina TV connected to your world kuma gaisi na gode kware ban manta ba ya fi gode muku na san mun kuma hadu kuma insha Allah mu ma mun gode da wannan sarrafa production da inda wanda suka taimaka Zainab Sarafilu producer na kenan sannan Basi Abubakar kuma shi ma taimaka sannan kuma Mauko FIFA su duka suka taimaka technical guys da kuka taimaka mun gode kwaren da ka taimaka ka bari program yayi kyau isa Allah ya saka muku alheri assalamu alaikum ku kasance da mu